Pray, allow me to open your chest. Ah, arisen. One might hypothesize. In any case, we ought to apprise. Ah, yes. After you, that was perhaps a host of Luz, the Oracle. As she tells, 'tis surely only a matter of time. I found the pork recognizing you. I thought it. Alas, mayhap you will succeed where I could not. Indeed, in your absence, tell me, Arisen. So, far could that have been the. Yet why would. And speculate out now, if you can find. Oh, Master. How long but worry. Mayhap I'll buy myself a new sword next. The so-called Forbidden Magic Research Lab appears to have been constructed rather recently. That does seem to be the case. What's more, only a select few are granted entry. It is all very secretive. I wonder what the citizenry make of it. Slim
Isso aqui é a mão esquerda, né? Tá na esquerda. Então tem que ser na direita agora. Acho que desse jeito já tá bom já. Agora vamos fazer isso aqui. Eu vou dar início a todas as missões possíveis. Essa caverna ainda funciona, né? Vamos ali não. We've arrived well enough. Where to next? As a matter of fact, have you always pursued your current vocation over the course of your journey with the Arisen? Ranged attackers. They are the foes we ought to kill first if we can. Fear not. 'Tis well in hand. Let my magic grant you an elemental rune. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Well done! That was a skillful bit of theory. You do your location proud. Good work. Come, follow my example. I When you know about victory. 'Tis the mark of a champion to engage with weapon sheath. Escama negra. That was superb, Arisen. Isso aí. Só vou usar o buff agora da classe só em boss mesmo. Só em chefão. Não perdeu muita vida. Quebrou.
seguindo. Boa. Eu pego outro baú. Eu não lembro de que tá todos os baús não, viu? Infelizmente não lembro também não. Eu esqueci também isso. Right where I want you. Or it fell from the bees that created us. I dare say I could topple such foes with my hands tied behind my back. Shall I give it a try? I quite agree. Minha nossa, eu caí. Me dei This conta should da be of escada use. do negócio. Só preciso ativar isso o quanto antes. A peculiar sensation filled me during my time with Lord Phasus. Although I was wholly unconscious, I could still feel you arisen, like a heartbeat, warm and constant. And so my faith in our bond remained steadfast. 'Twas an ordeal indeed, and there is much for us to ponder. But for now, we must find a means to forge ahead. Isso que máquina, eu não lembro onde é que fica a porcaria do cristal ali de tele. Será que é pra cá? Aqui. Pronto. No longer do I feel the probing gaze of the Watching One. Is this your doing, newest of the Arisen? I am he who brought
rot's bones raised the proud kingdom of Vermin. Despite the magnitude of my feat, I was dissatisfied and sought e'er greater heights, till at last I ruled the world entire. Thus did I come to know of the being by whose many eyes and ears no one or thing in this world, as to the purpose with which they watch. Yet I did divine one thing. This world has lain neath the watching one. I despaired at this discovery, for if all is but a stage, did that not render my hard-won glories, my throne astride the world, mere spectacles for the all-seeing eye to watch? Why, 'twas all a farce, and Até tu percebeu, né? Que isso era um peão nessa história aí dos vigilantes e escambau. Do you understand, newest of the arisen? This is why I sought to fell the watching one. Alas, though I cut down all who seemed false, be they man or woman, human or beastly, young indeed, my efforts led only to my own ruin. I was dubbed the Mad Sovereign, and by the hand of a new arisen. Yet, I can only assume that you have achieved what I could not. How else to explain the changes I sense in the world? Ah, what bitter gall that I cannot witness the outcome for myself. Falter not, newest of the arisen, and fading spirit though I am, I may yet. I see you have returned, Arisen One. The Mad Sovereign has called, and so we answer. If you would save the people of this world from ruin, for this place may chance to escape the coming destruction. I imagine the people of this world will welcome the tidings that there is a place of refuge awaiting them. Tis as you O say. negócio precisa pro templo. A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vamos todo mundo ao templo. Vamos no vilarejo. Ah, ver o que você vai ver. O que tem aqui? We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Here we go again. Give no quarter! Understood. I grant you lightning span.
Aqui na casa dele tem alguma coisa? I can't Não wait lembro. to find out what's inside. Stomach's complaining. I'll have nerves. Some areas that were once after all, abrupt. I'll gather this. It might be of Ah, use. tem um dragão. Não sei se eu enfrento ou não.
mountain afore I trip. Aí derrotamos eles aqui. Eu já nem lembro mais com quem a gente tem que conversar. Nossa senhora, eu tô perdidaço aqui. Onde é que eu encontrava mesmo aquele capitão? Aqui na cidade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se não acho ele ali. No bar. Your Majesty, how glad I am to see you safe. The end of the world, though, 'twas a tragedy. You would have me, ever since the fall of man, if there is safe harbor, I doubt. Methinks, Your Majesty, after the false sovereign, if the people will heed. Maintaining order in Vermont must be quite a burden upon the young Regent King. Let us aid him however we may. No quarrel here. Let us guide the people to the seafloor shrine. The red clouds seem to be less abundant thereabouts. Will the people do as we suggest? The crux of the problem is how best to convince them. Quero ver se eu não vou conseguir agora. Agora eu só preciso evacuar todo mundo. E I destruir would os negócios. appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. Olha isso. O que aconteceu aqui mesmo? So you've come. I'm glad Captain Brandt has... Truth be told, so long as my ministers have the only remain I have tried to make. However, I must put now. We will might I you may assure him that the... Queen Regent Disa hardly leaves her chambers, and all her meals come back scarcely touched. Between you and me, I fear for her health. Have you come to claim that I shall go to the grave? So do as you will. Do with me as you will. What are you doing?
Unhand me at once. Guards, help me! You have brought Mother to me. I see. My Sven, you may leave us. Obrigado por convencê-la. É só falar com o cara da carroça, né? Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Tô correndo muito, é? As long as I get my gold... We have chartered the ox carts as requested. 'Tis a pleasant change for things to go so smoothly, eh, Master? Well said. Uma coisa que eles vão ter que adicionar é montaria, viu? Montaria pra andar por aí e tudo. We cannot accompany you there, Master. But fear not, you'll find us here when you return. Mother, I must beg your forgiveness. I believed that you desired to make me sovereign solely for... Yet in truth, you sought to better the law. Ah, but I would have benefited. Besides, Even so, if I had but you would not have had to suffer. oh, Mother, I beg you, join the evacuation. You need not... I would not see you. That weight is... my son, your kindness will see. Ah, you've returned. You do. That puts paid to the last... It's our duty to see this peace. My sword arm could use some work. Such quietude is a blessing. Você vai com o povo de ver no War. Beleza. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Nós não vamos precisar pegar o tesouro, não. Agora temos que ir para cá, não é? Só que antes eu acho que é uma boa já destruir esse troço aqui, né? É bem aqui. Eu já venho destruir, eu deixo destruído e já vou pra lá. Ou será que só posso destruir depois que eu evacuo eles? Vou dar um jeito logo de
destruir. Back Se in for third possível, weapon óbvio, né? last. God save Vou you. salvar. The mug of ale at our favorite tavern while we're here. 'Tis a vast place. I wonder how many corners we have left to explore. Por aqui dá pra chegar lá. Vamos por aqui. There, Master! Saurian! Shame I have no advantage against this foe. Are we all in the same boat? I cannot fault his prowess. Glad to be of service. Splendid. Was most effective. Esses elétrons aí que eu tô querendo pegar as escamas. Não, desgraça, bate nele aí. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. That was a skillful bit of thinking. You do your vocation proud. Vamos aí. Vamos lá agora. Olha o que tem ali. Keep on them, Arisen, and I'll strike you down. Well, 'tis clear the two of you know what you're doing. É isso aí. Vamos bem aqui. Preciso do ectoplasma também, né?
There's no one standing who might say otherwise. Well, I'm sure there's still room for improvement. Aqui, o ectoplasma aqui. Right where I want you. Cell force has taken hold of our ally. But fret not, we can banish the feelings of the attacks. My consciousness, whatever 'tis you need, I shall gladly do. Todo mundo curado. Bora lá. Aqui eu sei que tem um esqueletão, né? Esqueletão invocador. I would have us save as many lives as we can. We ought to choose our next destination based on the movements of the clouds. Olha ele aí. You think they'd have learned from the last lesson that we're not to be trifled with. We fight. To ours. Fear not. 'Tis well in hand. Be wary. We have the power to pull the ahead. I doubt they serve in anything. We liberate them. Curioso. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well spotted. Shall we see what we can find? Bora lá.
pular logo, né? Só o dragãozinho descendo aí. I would see it answered for every last innocent life slain. Pode apelar quanto quiser, bicho. I was
próximo. The creature is defeated! Here's hoping this will be enough to forestall the Red Cloud's advance for a while. Tis a chest. I shall take a look inside. Aí, cura do evocador. Eu nem preciso ficar pegando essas coisas. Não sei pra que eu tô pegando. Vamos pro próximo. Vai ser... esse de cá. That took nary a moment. Now that we're here, what did you have in mind? Não é você, né? Onde é que ele ficava mesmo? Em algum canto aqui, não era? Era aqui, né? Aqui era aqui? Now there's a worthy prize. If only 't weren't so far away. Lungtena peli terme. Ane martir, tindome ingarina. Fionar elwe arfarne, alcarwa fir nun eldaya, menelume sur caril. Vanelin huror soron. Sorne an... I admire your dedication, Master. It is no small feat to hone one's skills so fine. There's always room for improvement after all. Vamos salvar de novo. Tá todo mundo bem, tá? Tá. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Outro que descia lá do seu dragãozão, que desce uma serpente, né? Minhoca, não é serpente, né? Tipo um verme mesmo. Ai, bora ver isso aí. Which means there's naught for it but to stand and fight. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements.
Eles não saem do livro. Then I shall remain by your side. Que isso?
This region shall be safe. At least for the time being. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Noon with Angor. Maravin les Nenloon in Lalasta. Agora. Aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. Agora aqui. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? You've pushed your luck too far. I'll not take that from you. Pray calm yourselves, good people. I will have none— Sir Manella, you don't understand. This scoundrel's the one who started it. No, you don't understand. We shan't weather this calamity unless we can recall— Might we not take it off? Ah, set the world in such disarray. Thus did I return. To rent I maintain order, but enough of my woes. You wish us to evacuate? Mayhap the idea merits some thought after all. If we sit on our haunches, 'tis likely only in— Alas, the people of Batal are far from united in purpose. Should we proceed, unheeding of their divisions, I fear that our efforts would come undone ere long. With every soul at their wits' end, conflict is like to spark at the slightest provocation. As such, before we take any measures, I would have you walk amongst the people, Sir Arisen. Behold their plight with your own eyes. And should you encounter such efforts as for me— 'Tis no mere tavern brawl we are to mediate, Master. Due caution is advised, methinks. That's quite enough. You've pushed your luck too far. I've had well enough of your nitpicking. I reckon the world would be better off with it. What's coming to you? I believe in you. Oi, you! Don't go poking your nose. Aye, leave off or we'll—
Have you lost your bloody mind? Reckon you could just cut us down in the street? What's the matter with you? Eh? Oi! Why must I share with a fangless one? You there! Put this upstart in his place for me, won't you? Go on, lay into it. If that's what you think, why do I clear off? I'll not take that from you. Well met. You said it's bad to hurt people. Wow! Really? Thanks. Oi, leave my kid alone. You're not some child. Wait. Aye. The desire to protect one's kin transcends race and culture. It just goes to show we are none of us so different. Outstanding. You slander my honor. This is no business of yours. Now, if we are to duel, otherwise who's to... Aye. Well, sir, what say you? Will you watch over us while I take this scalp? This knave, he said my swordsman... 'Twas your dear father's patronage. You have my gratitude, sir. Have at you! Don't let up now. What? You can do this! I believe you. Batal's Empress has clearly earned the love and respect of her subjects. Methinks it comes of their mutual devotion. Her Majesty offers up a prayer alongside her people every single day. Tis a far cry from Vermont. I cannot count the number of bards I've heard uttered about the Queen Regent. I admit it. I underestimated... Nay. It was I who underestimated you. We owe you a debt, sir. Were it not for your... Indeed. Better to hone our respective skills. It seems some things can only be resolved by crossing blades. But I doubt they'll quarrel again after this. My heart is light as a feather after that exchange. Ah, Sir Arisen. The people of Batal are beginning to see that they must We shall see the fruits of your labors when the time comes to evacuate. Let the pray return to Empress Nadinia, and apprise her of your doings. Heavens only know how many lives risk. What say we report back to Imperatriz Empress Nadinia? Jimina. Her Majesty ought to be willing to commence the evacuation now. Understood. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Her Majesty has begun her supplications. Stay your hand, Lord. Come hither. We would... One of our ministers, and you have your journey yet, though we haven't, we thought, would you be... Of course you are... Pray, excuse the... Indeed. Batal and the rest town are now safely evacuated. I am so... Outstanding.
Batal. Evacuada. Como é que fazia pra fazer esse negócio? Meu, tem que quebrar isso, né? Tem que quebrar essa porcaria. You saw the sky fall, and wherever the sky, or so I headed out here. Must examine that creature. I can see where we need to go, but some fell power is blocking our way. Many paths are close to us now, on account of the dragon's descent, no doubt. But we must find a way to A reach gente dá a volta no negócio todo e eu quebro isso. Confound this obstruction. But I suppose I ought to have expected this. Answers were ne'er so easily won. Monsters, summoned by that beast, no doubt. Let my magic give you your weapon and fury of the elements. No thanks. Sai da frente aí. Alone cannot win us this battle. This won't do. You'll get what's coming here. In the end, not all be trifled with. Principles unproven are as dust. Seems this is the only way forward. Up we go.
fine, welcoming. Alas, a theory unproven is of little practical use. I'll have no harm in this. I've never heard that. I can't take much more of this. You are in need of healing. Allow me. Foul powers are twice as terrible in the flesh. Few know the real nature of the dragon. Observers can perceive it. De novo. Lagarto chato do cacete. Vou deixar em paz aqui no canto. Tô fazendo mora aí. It is the dragon at the heart of all this destruction. This what called the monsters forth? I should like to capture it and bring it back to the lab.
There is much that might be learned from it. Quebrei. Caí. Why did you destroy it? But I trust you won't. After all, though this land, the oceans yet clear, as 'twill be difficult. I only hope that this That took nary a moment. Now that we're here, what did you have in mind, Arisen? It's a miracle you're still alive. Oh, Father. But I think we're a bit short. In fact, a blacksmith and a smith. Well, you'd have naught to do with that. I can only hope that. And while you're taking care of that... Ah, I remember the blacksmith and his lady wife well. Only hope we can convince them to join the evacuation. Well now, whatever brings you here. You'd have us evacuate. Now. Besides, after all... Oh, very well. Would you be so kind as to escort... Let us see our charges to the encampment. But be mindful, the path seems much changed since last we walked it. Outstanding. Eu não consigo agarrar eles e teleportar, né? Tenho que levar os dois. Haven't you a lantern, Arisen? While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way? Any last words? Here, strike the lightning on your side. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few.
but methinks we'll budge if we combine our strength. Shall we set it rolling? Prepare yourself! I've got a good feeling about this one. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? A reckless opponent makes for easy prey. Eles facilitaram aqui, hein? Aqui sempre é aquele minotauro, não? Que eu me lembro é sempre um minotauro aqui. Ou o minotauro tá aqui pra frente. Era sempre um minotauro que ficava aqui. Não era esse ciclope But speaking of which, fraquinho aí, não. is your pack not overburdensome? Oh, you carry so Era, eu much. vi um minotauro ali que dava um dash em cima de você, ele te arrebentava. This should help. That was a Ah, skillful tá. bit of thievery. You do your vocation proud. Where do you think you're going, eh? Get back here. Or I'll get my hands on you. Very well. I shall return. Well, here we are. How long before the evacuation? Would you find... Let him know that we'll wait. Sir, I implore you to reconsider. How many times? Now bugger off and leave. Ah, good. I'm afraid there's another concerns the fellow I was just speaking with. The man's something of a regular at our hot spring. I sought him out to tell him of the evacuation. I must confess, could I, at this point, rethink it? Sir Lamond is as mighty as 100 soldiers. Twould be reassuring to have his aid. Fancy meeting you here, cuz. Not this again. I'm here to live my life as I see fit. I'll not be ordered about by anyone. Not even you. Oh, bollocks. Of course you'd make it. Aye, fine.
I'll do it. See, can't say I'll be glad to leave this. He seems to have acquiesced. Sir Ernesto will be Perfeito. thrilled to hear it, I'm sure. I quite agree. We shall fare much. 'Twill be slow going, yet come what may. The people of Volcanic Island are evacuated. May they make it through the impending... Vou fazer uma coisa aqui. chaos intact. Right you are. There, Master! That's it! The magics he bestowed faded. Não era aqui que ficava o gigantão? O gigantão só fica aqui quando a gente destrói ele ali. Battle is best avoided here. Let my magics grant you an elemental boon. Come to think of it, I do so enjoy watching you befuddle our enemies with your trickster techniques. You are a force of nature, Master. Eu vou então liberar aquela outra parte ali. Bem aqui na frente. I'll take that. We might find a use for it. Não sei se isso aqui também tem boss fight, que aqui tá um espaço grande, né? Ou se isso aqui é daqueles que vai direto. Bora ver. Vamos ver qual que é o boss fight aqui.
Esse é o que? Olha aí. Our distance whenever it is unleashed. Eles não bateram, velho. Meu Deus, isso é a pior parte que tem, velho. É você ver a porcaria dos bonecos subindo e descendo o bicho, mas não tem coragem de dar um golpe, velho. Vai se ferrar, velho. Nossa, véio, só bater, velho, só bater. Vamos lá. Vai, bate nele aí.
Mata isso aqui que não tá mais stunando esse bicho. Não sei nem se dá stun essa porcaria desse bicho isso aí. Pronto. What a feat! The creature is vanquished! And it appears the Red Cloud's advance has been stalled as well. Fala de fazer essas coisas e larga aí. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Hobgoblin!
mission. You'll say our best. This fruit has quite the temper. I cannot use a range of words on. Dust ourselves off and try not to slip up again. It's taking every ounce of my strength just to remain standing. Will this march never end? I fear for our chances, if we were to be set upon now. Must be put out to hear our comrades burn. You are in need of healing. Allow me. Hold right there. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Prepare yourself!
Nossa, velho, tá entupido desses bichos. See what you're made of. Outra desgraça, onde é que tá, velho? Meu Deus, velho. Senhor amado. Ninguém pediu pra vir aqui, velho. Esses caras vêm pra cá. Aí não serve de nada. Estão lá fazendo nada. Que desgraça. De novo. Os dois bichos tá vivo ainda. Tá vivo, vivaço. Não serve pra atacar ninguém, esses bosta. Vai se lascar, velho. Senhor amado. Por favor, sigam a porcaria da minha rota que eu tô fazendo. É só me seguir. Pelo amor de Deus, hein? Esse espião de merda, véio. Vai se lascar, véio. Tem um caminho exato aqui que tem que andar e a porcaria vai lá e desce pra dentro da lava, véio. Incrível isso, véio. Incrível, incrível, incrível. Tis a ballista arisen. Tis a glad thing we come upon this. Breathless, master! Trounced our foe, well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Já fui derrubado aqui já, porque essa porcaria desse bicho é chato pra cacete. Mata, mata, mata. Inteligência absurda, né?
Não, a gente não vai lutar com o dragão nenhum. Vamos dar fora daqui o quanto antes, porque não tenho mais saco pra isso não. Surprise. I shall remain by your side. Não é aqui. Acho que é aquela parte de cima ali. Indeed, Vermont feels a world away. No matter how you look at it, I'm done. Onde que era mesmo? Tinha um lugar aqui específico que a gente vinha e conversava com alguém. Pronto, é isso. A treasure chest. Deixa o cara andar aí, peão. Nossa, é muito peão burro, velho. They were supposed to be digging up old ruins or some such. I confess, I don't... Maluco, lá que tem um cristal. Well, here you have it. They've been like this for a month straight now. Opa, e aí, velho? Bom dia. They refuse to leave. I know they don't. I never wanted to be here. I suppose that's why. Só pegar agora o cristal. Porque o cristal que ordena, controla essas pessoas aqui. E aí,
was the overseers do. When the world changed, O desgraçado lá do início do jogo, ele mantém todo mundo preso aqui e fugiu. Deixou todo mundo aqui. Não, não, não. Aqui tá no PS5. Não é PC não. You have my support. Era nessa casa aqui, será? Abre. Cadê? Acho que é nessa casa aqui. Sim, é já no endgame mesmo. Fazendo aquele final verdadeiro. So the pawns were being held here by the power of this god sway. Now they ought be free to make good their escape. Sabe quando o mundo fica todo a destruição completa? Agora só tá faltando isso aqui, já fiz tudo já. Comecei hoje mais cedo. Quer dizer, ontem eu já tinha começado já. Só que já tinha um tempo que eu não jogava. Aí eu tava meio enferrujado aqui de tudo. Aí eu falei que ia continuar hoje. Preparar uma equipe inteira ali fechadinha para poder fazer o final e começar um novo jogo. Que agora que vai ter a DLC, eu vou iniciar um new game aí para fazer as missões, relembrar como é que funciona tudo. E aí quem sabe depois eu não crio um novo jogo com boneco do zero, né? Faça tudo de novo aí, não sei. Bora ver. Uma coisa que eles deviam fazer era isso. Que esse negócio de ter ser um único save só é chato. Jogou também, né? Uma coisa que é chata demais é isso. Esse negócio de um único save. Porque aí você às vezes tá jogando com boneco, assim, não, eu queria criar um outro boneco para jogar de um jeito diferente, fazer um desafio, alguma coisa. Aí você perde tudo que você fez com um para jogar com o outro. Isso é uma coisa muito chata. Eles não podiam fazer desse jeito não, hein? Not a bad idea. Isso aí é uma coisa que eu não... Pelo menos eu não acho legal, né? Ter vários saves permite você jogar de várias formas diferentes. Fazer várias coisas diferentes ali e tudo. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. So, there was no... I'll wager he thought to take the pawn. He always was us. At any rate, I only hope they'll hear. But I'm not worried. I'll find a way to reach them in time. My word. With this, now there's no chance of... Seems I've no... I appreciate all you've done here. I'll get the pawns to safety, don't you worry. Pois é, né? Uma coisa que eu não sou muito de ficar jogando assim pra pegar nível alto assim, não, porque faria sentido se o jogo fosse escalando, né? Ou seja, quanto mais você vai jogando, o jogo fosse se adaptando ao seu nível. Então os bichos também ficam fortes. Chega um ponto que você fica tão forte, primeiro que os status nem aumentam mais, né? Você fica tão forte que seus status param de aumentar. Você só vai ganhando nível mesmo. E chega também um ponto também do jogo que fica trivial, né? Você trivializa tudo. Então todo inimigo que você encontra, você mata ele num instante. Você mata ele tão rápido que às vezes você fica tipo, pô, velho, não deu nem graça, né? Nem viu que o bicho nem viu o que aconteceu. Às vezes é legal, mas às vezes fica chato, fica muito trivial. E aí você quer aproveitar o jogo, aí você chega ali num grifo, por exemplo, aí você mata ele, daqui a pouco dá uma pancada nele e acabou, morreu. Isso é uma coisa que eu não... Por isso que eu acho que seria interessante ter vários slots de save, porque aí você chega ali, inicia você tá nível altão, aí você não, eu quero jogar nível mais baixo. Vou começar do zero de novo, vou ficar jogando de boa ali com os inimigos e tal, porque ali tem uma emoção a mais. Por isso que eu falo que o jogo ele tem alguns problemas que eu espero que na DLC, e até nessa atualização que vai chegar agora no fim de junho, né, eles meio que consertem, tragam coisas que melhorem
o fator replay do jogo, porque não tem replay nenhum, né? Chega um ponto aí que fica tão trivial que você perde a graça e você não quer mais jogar. Eles precisam consertar isso. Sim. E uma coisa que eu já fiquei meio receoso, que eu acho que você deve ter percebido também naquele trailer. O dragão de gelo, eu achei muito engraçado isso. Quando eu vi o dragão, assim, nossa, uma área de gelo, olha o dragão cuspindo gelo. Aí quando eu olhei o dragão, eu falei, peraí, esse dragão é exatamente o mesmo dragão do jogo base. A diferença é que ele lança gelo. E tem uma paleta de cores diferente. Só isso. Eles ao menos deviam ter feito um dragão diferente. Isso aí é chato, eu já tô vendo que vai ter Goblin de gelo. Tá entendendo? E o Troll, né? O Troll ali, né? Os bichos ali que você vai ver vai ser só com uma roupagem diferente. Vai ter um ou outro bicho diferente, mas a maioria vai ser o mesmo, só que com uma paleta de cor diferente, dizer que vive no gelo. Eu já tô vendo isso. A treasure chest. Oh, my mistake. 'Tis merely another spot for gathering materials. Um checkpoint aqui pelo menos, que eu ver coisa é só sair, volta aí, acabou. Formidable though it may be, we must challenge and defeat it all the same. Perfeito. Não vai causar dano nenhum. Tô derrubando o bicho aí. Pena que isso aqui não consigo dar aquela pedida do bicho fazer algum golpe chato ou não. Uma pena. Vamos pra cima aí, bata no bicho. Aproveita aí. Our enemies.
places we can exploit. Too easily done. I wonder, is there some purpose in the clouds assuming this world? We must destroy it ere it swallows the land. Be this quick, as one might expect. Take care not to let it slither up behind you. Too easily done.
opening. Strike the horn. Now! Saved again. I'll redeem myself. Acerta ele. Aqui? Ah, não tô acreditando não, velho. Olha onde eles estão andando. Meu senhor, véio. É só vir aqui bater, velho. Só vir aqui bater. Anda. Vai, bate. Olha isso. Não tô acreditando. Não, velho. Isso aqui é o que a pessoa... Eles perdem a paciência com os peões, é isso aí, ó. É quando você vê o cara agarrando um peão e jogando aí de um penhasco, jogando no oceano. É por conta desse tipo de coisa aí, ó. Infelizmente. Let us revel in the knowledge that this region has escaped its destruction. Agora é pra finalizar tudo. Deixa eu ver o que dá pra comprar aí com esse pedaço de sempre aqui, né? But are we safe here? I see you do not relent. Your persistence, alas, I am certain yet. Trust me. You have, Mike. There is aught I would add. Ask of you. You have my gratitude. Tinha que ter uma missãozinha aqui, né? Pra que eu aceitei? Pra quê? Aqui onde é que é mesmo? Saindo aqui e ir pra lá, né? Uma coisa aqui só pra testar, né? Pra ver. Pra ver. Agora que eu tô com a pedra barca eterna, agora não tem mais esse negócio de ficar economizando mais não. You have my gratitude. Pray. Take this. Tá aí. Você já tá aqui, já é. Since time, remember, draconic blood flows through the veins of lesser children. 730.
Ó, dá pra pegar isso aqui já, hein? Olha lá. As armaduras aqui, ó. Vou querer isso aqui também. Por que não, né? Isso ali. Apesar que de arma assim, eu prefiro usar aquele martelão de raio do que a mordida do dragão. Pega isso aqui também. Peguei isso aqui também. Acho que já tá bom já, viu? Eu pego um arco aqui pra jogar de arco. Eu nem jogo muito de arco, né, mas... eu não vou pegar essa ali, não. Talvez isso daqui. É isso aqui. Pronto. As well. Then I bid ye farewell. And say I cannot wait to put this new equipment to use. My pack's heavy as a sack of rocks. There might even be a few in here. I've got to stop picking up every little thing. There is no goal you can achieve here, yes. The time for existence is long past.
descanso aqui. I have no issue. Quantas vezes você descansou aí no mundo do Locão? Uma vez, que é essa agora. Traveling in other worlds is all that remains is for you to fulfill your final duty, to witness this world's end with your own eyes. The flow of time feels almost unsteady. With Brockers, so ask away. My hammer is at your disposal, sir. Pleasure doing business with you. But be sure to buy aught. Need anything? Vamos finalizar logo aqui. Não vou ficar enrolando não, porque eu quero começar logo um jogo do zero logo. Inicio do zero. É muito legal esse final, né? Um absurdo. Uncountable created, only to be snuffed out by candles by the cold breath of oblivion. Eventually, the Great Wheel, tired of witnessing this, it sought to overturn oblivion by granting unto it a role, a duty, an identity. I speak of the dragon. By the Great Will does the dragon create a cycle, allowing it to forestall the end of this world time and time again. Yes, there is. This world has been safeguarded by the dragon. You yourself were chosen to form a part of this cycle. The Arisen is selected by the Great Will
to play the role of the dragon's counterpart. That is how this world's built. The dragon serves to continue the cycle, and the arisen exists to oppose it. This is the true meaning of the dragon's law. Once everyone in this world had a role to play. For a well-crafted tale has no excess. There must be a reason for each character's inclusion. Yet, this means that should even one of these characters stray from their assigned role, the tale entire will unravel. And if it does, their world will end. Such is the choice you have made, isn't it? By rejecting your own duty in this world, you have robbed all others of the chance to fulfill the roles they were assigned. Pawns are no exception. All of the myths of living were granted the role of making education a cycle. Yet, bereft of the dragon, that role has been unwritten. Much is clear to me now, Arisen. I am no longer a mere vessel. Your great will has imbued me with a lesser will of my own. Will its power, 'tis the means to shape the world as one desires. Master! Oblivion fades. This tale's end has been unwritten. My heart, it aches. A new world comes. A new tale is set to unfold. Yet, it seems I will not be there to watch it.
lembrei que eu tinha ajudado ela, né? Que tempo que eu tinha esse ser, viu? Finalizando aí os créditos do jogo, depois volta aí fazendo mais alguma coisa aí que seja interessante, até lançar outra atualização, né?